knowledge obtained by observation and proved by experiment is called science. هغه علم چې هغه په مشاهدې سره حاصل شي او په تجربې سره ثابت شي is called science. ساينس علم دی پوهه د معلومات دي خو هر معلومات نه بلکې هغه معلومات چې په هغه په observation سره حاصل شي. What is observation? Observation وایي څه ته؟ یو شیز لیدل، یو شیز بی کول، یو شیز ټیسټ کول، یو شیز ټچ کول. Observation is done by 5 senses. ساينس هغه علم دی، هغه پوهه ده، هغه معلومات دي چې هغه په observation سره حاصل شي. په observation سره حاصل شي. The knowledge or information obtained by observation and proved by experiment.